హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ వీడియో ద్వారా సేల్స్ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్స్లో ఫ్రంట్ ఎండ్ గురించి ఓవర్వ్యూ తెలుసుకుందాం. సో యూజింగ్ దిస్ వీడియో విల్ గెట్ సమ్ ఓవర్వ్యూ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది కీ ఫీచర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ ద ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏమని చెప్పాము? ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది ఇస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ వ్యూవింగ్. సో ఏవైతే మనం వ్యూ చేస్తున్నామో వాటినే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటున్నాం. సో దీన్ని ఇంకా మనం డీటెయిల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇస్ లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ వ్యూవింగ్ ఇన్ ది పేజ్ ఆఫ్ సోర్స్. పేజ్ ఆఫ్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? పేజ్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆర్ ఎనీ configuration or any customization that information in Salesforce. అది ఏదైనా కావచ్చు, కాన్ఫిగరేషన్ కావచ్చు, కస్టమైజేషన్ కావచ్చు, మనం చేసిన డేటా ఇంప్లిమెంటేషన్ కావచ్చు. దాన్ని మనం వ్యూ చేస్తున్నామంటే అది పాసిబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంది. సో దాన్ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏమని చెప్పాము? హోమ్ పేజ్ అని చెప్పాం. హోమ్ పేజ్ లేదా మనం డేటా సోర్స్ వ్యూ చేస్తున్నాం కదా, ఈ ఓవర్ వ్యూని మనం హోమ్ పేజ్ అన్నాం. Okay, so front end is like whatever the things we are viewing, that page source, that overview, we are calling it as a front end. Okay, in Salesforce. So in Salesforce we have two versions available. In Salesforce we have two versions. సో మనకి జనరల్గా సేల్స్ఫోర్స్ ఆర్గ్ ఉంటుంది కదా, ఆ సేల్స్ఫోర్స్ ఆర్గ్లో కూడా మనకి టూ వర్షన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్ వీ హ్యావ్ టూ ఆర్గ్ వర్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వాట్ ఆర్ దోస్? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ is Salesforce Classic version, and the second version is Salesforce Lightning version. Salesforce Classic version and Salesforce Lightning versions. So Salesforce Classic version and Salesforce Lightning version, I will show you detailedly. So are you able to see, right? This is my Salesforce developer account or developer edition. This is my account. So now whatever the page we are viewing, this is Salesforce setup screen, right? I hope everyone are aware. Now example, I will go to some application. We have applications. Example, I am going to sales application. So first of all, we'll go to the Salesforce Classic version. So Salesforce Classic version. So click on this, your user profile, switch to Salesforce Classic. So are you able to see? So this is the Salesforce Classic version. This is the initial version of Salesforce. సో సేల్స్ఫోర్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నుంచి మనకు వస్తున్న రెగ్యులర్ వర్షన్ ఏంటంటే సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్. నౌ దిస్ వర్షన్ ఇస్ లైక్ outdated version. This version is outdated version, but not removed in Salesforce. But still it is available. Still few users are using Salesforce Classic version. ఈ Salesforce Classic అనేది మనకు Salesforce స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు అవుట్డేట్ చేశారు. అవుట్డేట్ ఎందుకు చేశారంటే Salesforce లైట్నింగ్ వర్షన్ వచ్చిందని దీన్ని అవుట్డేట్ చేశారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ రిమూవ్డ్ ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్లో అయితే రిమూవ్ చేయలేదు. సేల్స్ఫోర్స్లో అయితే మనకు అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకా చాలా కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఇంకా Salesforce క్లాసిక్ వర్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇలా ఉంది.
సో మీరు చూడొచ్చు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ కొంచెం చూడడానికి యూఐ అంటే ఏంటి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. చూడగానే ఈజీగా అర్థమవుతుందా, కొంచెం డిఫికల్ట్ అయితే ఉంది కదా. అదే మనం లైటింగ్ వర్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా. ఆర్ ఏబుల్ సి స్విచ్ టు లైటింగ్ వర్షన్ ఉందా, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సేల్స్ఫోర్స్ లైట్నింగ్ వర్షన్. సో సేల్స్ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు సేల్స్ఫోర్స్ లైట్నింగ్ వర్షన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్ ద యూఐ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ కంపేర్ టు క్లాసిక్. సో క్లాసిక్తో పోలిస్తే ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంది, చాలా క్లియర్గా విజిబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో కంపేర్ టు క్లాసిక్, ద యూజర్స్ ఆర్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ క్లయింట్స్ who are they are not technically good also, they can learn easily or they can understand easily the process in lightning version. ఎందుకు క్లాసిక్ని అవుట్డేట్ చేశారు, వై దే అవుట్డేటెడ్ క్లాసిక్ వర్షన్ మీన్స్ the UI is different compared to classic. The clients or customers are facing an issue to understand the process. సో మన క్లయింట్స్ లేదా కస్టమర్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ని సేల్స్ ఫోర్స్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండేదన్నమాట. సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ లైట్నింగ్ వర్షన్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ ది సేల్స్ ఫోర్స్ లైట్నింగ్ వర్షన్. మనం ఇందాక చూసింది సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్. ఓకే, ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమన్నాం, సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్ అన్నాం కదా. సో హౌ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ వర్షన్ ఇస్ డెవలప్డ్. It is developed using the VF pages. What is VF pages? సో వీటిని VF pages యూస్ చేసి డెవలప్ చేస్తున్నారు. క్లాసిక్ వర్షన్ని విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్. సో ఈ VF pagesని మనం విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ కూడా అనొచ్చు. విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్. So what is visual force? So visual force is like it's similar like HTML. సో మీకు చాలామందికి అవే ఐడియా ఉంటుంది HTML. సో వాటి బేస్ చేసుకొని అయితే డెవలప్ చేశారనమాట. ఇట్స్ సిమిలర్ లైక్ HTML. అలా ట్యాగ్ ఫార్మేషన్లో అయితే ఉంటుంది విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్. నౌ కమింగ్ టు అవర్ lightning version or current version. How lightning version is developed? So it is the latest version we are using. Most of the clients or customers are very happy with this lightning version. సో చాలా వరకు ఎక్కువ మంది యూజర్స్ అయితే లైట్నింగ్ వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కస్టమర్స్ కానీ క్లయింట్స్ కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ యూఏ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంది, చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్, ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. కాబట్టి చాలా వరకు లైట్నింగ్ వర్షన్ అయితే యూస్ చేస్తున్నారు. సో లైట్నింగ్ వర్షన్ it is developed using lightning aura. మీకు లైట్నింగ్ ఆరా కాంపోనెంట్స్ అని వినింటారు. లైట్నింగ్ ఆరా కాంపోనెంట్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ LWC. What is LWC? LWC is nothing but lightning web component. సో ఈ లైట్నింగ్ వర్షన్ అయితే సేల్స్ ఫోర్స్ లైట్నింగ్ ఆరా అండ్ ఆల్సో
లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్ బేస్ చేసుకొని అయితే డెవలప్ చేశారు. సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ అండ్ లైట్నింగ్? సో ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ క్లాసిక్ టు లైట్నింగ్ వర్షన్ is to they want to reduce the code. So we are using code, right? So in previous times in other technology or tools, they will use the hard code of pages, multiple pages of hard code to they will implement the customization or implement the changes. సో పెద్ద ఎక్కువ హార్డ్ కోడ్ రాసి మరీ అందులో చేంజెస్ మాడిఫికేషన్స్ అయితే చేసేవాళ్ళు. అదే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ లైట్నింగ్ వర్షన్ ద్వారా ఏం చేయాలనుకుంటారంటే సేల్స్ ఫోర్స్లో అపెక్స్ కోడ్ని, అంటే మనం రాసే కోడ్ని, ఆ కస్టమైజేషన్ కోసం రాసే కోడ్ని రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దే వాంట్ టు రెడ్యూస్ ది కోడ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రమ్ క్లాసిక్ వర్షన్ టు లైట్నింగ్ వర్షన్. సో హౌ దే విల్ ఇంప్లిమెంట్? So they will implement based on example will go like we have multiple options or multiple methods to implement. What are those methods? We have mainly 3 types are available. What are those? One is HTML, second one is CSS, and third one is JS. What is HTML? So HTML is nothing but hypertext markup language. సో హెచ్టిఎంఎల్ని హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అయితే అంటారు. నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్. సిఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాస్కేడ్ స్టైల్ షీట్ అంటారు. నెక్స్ట్ జేఎస్. వాట్ ఈస్ జేఎస్? జేఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్. సో మనకి హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్ అండ్ జేఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసుకొని మనం కోడ్ అయితే బిల్డ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ how it will works. So HTML. So HTML is a base of the programming language, or it is a structure of programming language. సో హెచ్టిఎంఎల్నే మనం బేస్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు, లేదా దీన్నే మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అనొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు build a car, ఆర్ ఐ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ కార్. ఇప్పుడు నేను కార్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. జస్ట్ అజ్యూమ్, ఇది ఒక జస్ట్ మీ రెఫరెన్స్ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నేను ఒక కార్ని అయితే తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇందులో మనం హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్ 3 స్టేజెస్ చెప్పాం కదా, అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. సో హెచ్టిఎంఎల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో హెచ్టిఎంఎల్ ఇక్కడ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ మనం కార్ తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు build a car, first of all we need a design with framework. సో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏం కావాలి? దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు? డిజైన్ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనొచ్చు. సో ఒక డిజైన్ కానీ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్తో అయితే బాడీ అయితే బిల్డ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా చూస్తుంటారు, ఏదైనా కార్ తయారు చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఓన్లీ బాడీ, అంటే ఆ బాడీ అనేది హార్డ్ బాడీ అనమాట. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మెటల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఐరన్, మల్టిపుల్ మెటల్స్ యూజ్ చేసుకొని బాడీ అయితే బిల్డ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ బాడీ? ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ది కార్. కార్లో చాలా గట్టిగా ఉన్న డివైజ్ ఏంటంటే, గట్టిగా ఉండే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్ వర్క్ లేదా డిజైన్తో ఉండే ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట. సో
ఇప్పుడు మనకి ఆ ఓన్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చూడడానికి నీట్గా ఉంటుందా? ఆర్ ఇస్ ఇట్ యూస్ఫుల్? నో, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ జస్ట్ డిజైన్, రైట్? నౌ what the next step? The next step is CSS. What CSS will do? This CSS will like cascade style sheet. By name itself we can understand it's a style sheet. So it will provide some design or styles to our ఫ్రేమ్వర్క్. మనం యూస్ చేస్తున్న ఫ్రేమ్వర్క్, ఇప్పుడు కార్ అంటున్నాం కదండి, కార్ అయితే మనం బిల్డ్ చేసిన ఆ డివైస్ మెటల్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెటల్కి కొంచెం ఒక స్టైల్ని అయితే తీసుకొస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద స్టైల్ లైక్? ద డిజైన్, ద స్టైల్ డిజైన్ లైక్ car has definitely we need car doors, style sheet to the, it will bring some style sheet to, it will bring from style to the ఫ్రేమ్వర్క్. ఒక మన డిజైన్ చేసిన స్టైల్కి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్, మన ఫ్రేమ్వర్క్కి ఒక స్టైల్ని అయితే తీసుకొస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు? మనం కార్ అనుకోండి, కార్కి అయితే డోర్స్ కావాలి, డోర్స్, మిర్రర్స్, లైట్స్, ఒక ఓవరాల్ డిజైన్ అయితే కావాలి. సో వాటినంతా ఏమంటున్నామంటే సిఎస్ఎస్ అంటున్నాం. సిఎస్ఎస్ అంటే క్యాస్కేడ్ స్టైల్ షీట్. సో మనం డిజైన్ చేసిన కారు ఫ్రేమ్వర్క్, ఆ మెటల్ బాడీకి, ఆ జస్ట్ మెటల్ బాడీకి ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు మనము ఇంకేమేం కావాలి, కొత్త స్టైల్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే దానికి కార్ అంటే ఏం కావాలి, ఆటోమేటిక్గా డోర్స్ కావాలి, మిర్రర్స్ కావాలి, షీట్, మనకి ఖచ్చితంగా మనకి కూర్చోడానికి షీట్స్ కావాలి, దెన్ స్టీరింగ్ కావచ్చు, ఏమైనా మల్టిపుల్ అనమాట. సో కార్లో మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, కార్లో ఏవేవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నింటినీ ఇక్కడ స్టైల్ షీట్ సిఎస్ఎస్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే జస్ట్ అజ్యూమ్, సో మనం డిజైన్ చేసిన ఫ్రేమ్వర్క్కి ఒక స్టైల్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్. నౌ కమింగ్ టు జేఎస్. వాట్ ఈస్ జేఎస్? సో జావాస్క్రిప్ట్. What this JavaScript will do? This JavaScript, it will perform the action. It will perform the action. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని డిజైన్ చేసుకొని ఫ్రేమ్వర్క్ని బిల్డ్ చేస్తాం. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్కి ఒక స్టైల్ యాడ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ సమ్ యాక్షన్. సో యాక్షన్ అనేది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుందంటే యూజింగ్ ది జావాస్క్రిప్ట్ బేస్ చేసుకుని అయితే రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కార్ అయితే నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏముంటుంది? కార్ వీ నీడ్ టు రన్ ది కార్, వీ నీడ్ టు గో ఆన్ ఆర్ గో ఫర్ రైడ్ ఇన్ ది రోడ్స్. సో రోడ్స్లో రన్ అవ్వడానికి మనం కార్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. సో అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జేఎస్? ఈస్ యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ వీ కెన్ run the action or perform the action. We can run or perform the action. Is nothing but JavaScript. సో జావాస్క్రిప్ట్ యూస్ చేసుకొని మనం బిల్డ్ చేసిన ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ విత్ డిజైన్ ఉంది కదా, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్కి మనం స్టైల్ యాడ్ చేస్తాం. ఆ స్టైల్ తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, మనం యాక్షన్ అయితే లేదా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తాం. ఒక యాక్షన్ని లేదా ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని మనం ఏం చేస్తామంటే రన్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ ది జావాస్క్రిప్ట్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో అయితే మనం మెయిన్గా డిస్కస్ చేయాల్సిన వచ్చి కీ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఇవి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీని గురించి మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే మా ఛానల్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.